Kenya should effectively manage tuna and tuna-like resources in the Indian Ocean due to its huge demand in the market. Mombasa County Executive Committee member in charge of Blue Economy, Kibibi Abdallah, says there is a need for tuna fish protection and transboundary fishing concerns that robs Kenya the catch from the Indian Ocean. Abdallah was speaking during the National Tuna Fishery Management Workshop in Mombasa. Sisi tunatilia pondo huu samaki ambaye anaita tuna. Kwa sababu gani? Kwa sababu serikali kuu imewekeza, kuna kiwanda pale cha Liwatoni ambacho kina deal sana na nini, na tuna fish. So tusipokuwa na samaki wa kupeleka pale katika kiwanda, basi it will be a white elephant. Itakuwa ni kitu ambacho hakisaidii na misho kitafungwa na takuwa pesa ya serikali imeharibika bure. So sisi kama washikadau wengine huku wa uvuvi tunafaa kutilia pondo kuhakikisha kuwa tunaweka mikakati ambayo inasaidia kuleta production ya samaki pale baharini. Tuna ni katika ufuo wetu wa pwani wanapatikana kwa wingi, lakini utaona vile mapato tunapata kwa wingi, lakini utaona ile bei tunauza bei iko chini. Kama Indonesia ama Philippines utaona wavuvi wadogo wanavua tuna lakini wana qualify kuuza kimataifa. Lakini utaona hapa Lamu kuna changamoto nyingi, tunapata kwa wingi lakini paka wakifika pale kwenye soko utaona kidogo wengine wameanza kuregea, wameweza kuharibika na hatimaye tunapata bei duni. Vile vile pia kuna hizi trawlers ambao pia zina target ama longliner ambao zinatoka nchi jirani pengine kama Korea. Hizi pia zinatuathiri kwa sababu kulingana na zile management plan wanaruhusiwa wasije karibu na ufuo za pwani, lakini utaona wao ikifika usiku wanakuja kwenye zile fuo.